Chimwa fidi ene to Sompa FM and TV Nebema weni jie Eni akati apa Nebema weni jio Sabra bwe mo dajini Bina chio suna udie unya Nebema weni jie Nakati apa nso kamu Ema akati apa Papa wa fidi ene to Sompa FM and TV Why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asitine imunu ema akati apa Yamatiefo nyina jo aha eya Sompa 106.5 FM Accra eya hot bite ebre na aso ya yede esom wo no hye ne nsoma me se etwa ne ho efiri ha se ya ebekọ akopie mu ewo ye kasa fidi ahodo ni nyina so ewo man Ghana na afenso eye amonone efiri man Ghana mu ene amonone nyina Nina ebekwa akotwa no ho ewo ho na ene no hot bite kase no yekwa akogina mu ewo NPP amanyokuo no mu ene na wo mo boaboa won ho na nyame yadom a eda chena won mo national delegate conference ya wono ebekọ no ye omo ahoboaboa se ne ne mate ewo ho ni nyina yabomu enkomo ede amawo se ne nso se na medical akachira wo no ebetwa no ho nsem ne betwa no ho Ghana ha babia na ye nkasa fidi ahodo no a yate ehu agum ni nyina no nso no wo mo so agire nyina e de apete no nti ukọ asantemantam asompa dwasuo anase asompa headquarters eye 93.1 FM enu okumase sanso ena ayiko 100.9 wono nso ewo kumase ena adamfopa radio ewo Paris ahinkro no ya ewo France no wono nso beji agum Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Tachiman 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza ena 101.3 ewo Doma udiko daneso yegyina mu denden eya Sompa FM ena Facebook Sompa 106.5 FM Accra honso yegyina mu denden ewo ho YouTube no enso eya Sompa FM live and then so ensemo abete free 5:30 ede kura kosi nonson ni nyina ne be kuchere nyina na se akuche mpo de akogu odeda www.sompaonline.com medi de Obrempong na kwampoma wono ma so yasene enne ema yede hot bite kasiyei ede ebra wono eye Leicester Company Limited na dawroma ya ode Yas toothpaste ede ne toothbrush ede esom yen na dawroma ene de yegina yie enyo ono nko a Techno Spark 40 series enso ebo ye chidom den amyetimi asomwo sanso ena Time Herbal Center enso ede Time Herbal mixture no ene Time HH mixture ne capsules ebe kan ho ena medimafo Herbal Center Dr. Time da so eda no no wono madawroma ene yetimi asomwo sene medical aka no na yakwa akogina mu ewo NPP osunu kokroko amonyokuo no wono mo akache na yakwa makache a na eye womo extraordinary conference aweye national delegate conference mpo ena wono mo ekono eno mu ene yakwa akogina na fia kobo mu enkomo aso wona ho boa etesen na niema akọ echena no nyame yadom ebeba so yeti se ne nipa bi mpo akwaji injunction so womo de to congress awomo anasa conference awomo kọ ne chena ne so ehun nsem etesen na NDC mu general secretary edema mojoko no eye honorable Fiavi Kwete wakasa edi afa ho wo mu conference ya wo mu kwi yentie bi mrasisi ya. We don't want an opponent that to continue wallowing in mediocrity.
We don't want an opponent that will continue putting forward candidates that are known for lies. Candidate Bawumia who do not have credibility. They should try it. I know it's difficult because I'm hearing the names and I'm not really finding credibility anywhere, but I'm hoping that they should be able to start. I believe there are good men hidden in them. Maybe some of those good men must start emerging. Let them have a system that will allow for real, true men who tell the truth to emerge. I look forward to a competition between NDC and MPP that will have credible men on both sides. Men who love the country, not pretenders, not people who believe that the country is made up of gullible people. All you need to do is to come and lie to them that every industry, every district will have one industry. Every place though you build a dam, lie about things that you can never do, and believe that somehow you can deceive the people. Have no courage to admit, for example, when the economy is bad, and start to deceive the country that everything is just about Russia and Ukraine and about COVID. That is a mindset that must go. And MPP sadly continues to believe that politics is about how much you can lie, and how much you can fool the people, how much you can use slogans and use words that can end. I'm saying there must be a transformation and a transition away from that old politics. If they cannot go through that, it will be wonderful for Ghana. But knowing them the way I do, Abusia, Honorable Fiavi Kwete, wano General Secretary and Church for Penny, Edema Chiniye Amonyoko NDC. Wano send message ya wadema NPP for ahead of China. Nyamiya Adwoa, wamoko University of Ghana Sports Stadium, wamoko akwaya wamoko conference ewo hono. Emu enso ehwa manebo enono na wasansem yi hono ye kwa ahoma ne so. Na yene yamane boni ya otu yankra ba no kran pumpuni mantem ha se ya. Nana Oponti Cheku ewo ahoma ne so yene no enkobo enkomo. Nana Agyeiwaa. Hello Nana Otemenka. Bema metonka me so Otemenka. Aha afedi eye. Mo di kan boy amane anwumere yi wodi wani fa mu no sign na hotie di kan fa no ma yansa. Me da say enkomobo eni enkan meta tiewa efa eye wo china ahoboa eye osono amanyokuo no nhyiamudie kese a omode ebe hihye so ewo nkra ha anya baabia se University of Ghana Sports Stadium aha sei ena chese dwumadi no omo ede babe hihye so asabra mekase die abrebo ayi puma kwanu te sei ye mekase die omo wie bibia man hihye bibia etoto na kwanu fefefe Afe yanhwe barricade a wamabo baby anipa bedura obegina wama indicate checkpoint ahodo ewo mu me da say wakata ba eye barricade ho de na yenhwe bambo nso nsem bambo ya de a dwudi ehunhia pa Opo ahoma na te atom yeguso ye twen se ene no ebesan atoaso na ahoma na te atom ye hwese ansa beka na Oponti Cheku e ahoma na so bio na ye de no abonko bada busia join ye wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra. In fact babia abo red yellow and a blue osono no colors no pepepe opo akwa babia ewo eye media no fieni nintua nkomodi so emfa eye bambo nsem so na boye makwa ba Sompa so ye ne asani kese mo yenhwe wo chine dwumadi ne bambo nsem te sen fiti sabre ye kope mo chine dwumadi ne eba so yi chine dwumadi no so far so good said ye nyina wabeto ye wa hai eye security subcommittee nsebi o church for ono na Odina Basu, no, actually, a woman for a lawyer. Odini Juma, any Obuasi, a year lawyer, a swapper. Na committee, na saying and she say, no, at the ye kind, ye per se, I sure every delegate, yeah, all back say, Lucrini, your friend, maximum protection. And security not there as we speak. A year parties local security committee, any operation. And we've also kept in touch with state security. Bibia the Dana poem na say na she say no etie
Ukraine say ya amount accreditation eba ye den say obetimi aba ina perimeter ha ana ina arena ha say oba the ni delegates no edijuma bom agese ya jatu Sompa o ye delegate ama ya amount accreditation beyond delegates so no for Adwoa almost so Edwin Munyaba better to make the so no ya say almost so no ya bema accreditation after so no asenso bie for the first time ebeka ho enye accreditation nko a ya be say more bana ye both delegates any almost so invited guests ya be tag you ya be more raise fund no asenso bie no inscription be egu so for the sake of security in the main farm to that na emumu no ye ma tag ne so na Ukraine say upie abontene na obem na ya certificate there's no way obekimi asabem enti eno so ade a be say obi anhye ne so me ka say service ye PSA o accreditation tag no ye be PSA as a general ye be bom to ko enti no say o ki ye bom to kra o ba na say o be rem na Ukraine enka ho a e be dey so betin rem okay mo ya no we no yenko secretary to the operation a watchna on be sharp boa metwedi no bibia atto na afamu council apoapa on abo ye mo apoapa ba Sompa Kase mejo so mo so far so ye chofo edima bambo wo dwumadi ni unu aka bi aka wo de be kan wo eni ne yewe bedafu ebedin ka da Ghana man nyina se ne ada Sompa etifo nyina so ase so maje brena omutie en ebitie yi ye tie de se nyame adom nche ye de egu akwan mu se NPP annual delegates conference in 2025 year nche nyina to akwan mu ban bosem nyina no aye krado aban bofo ye police for e de ban bofo empem 1,900 and almost deploy or more 300 ekuti edachna na omabobo djumedi ni nyina ho ban ene nipeku a omobo abedi djumedi ni nyina so no abedi adobo nyina ho ban fan say driver for ene timamuko a omode ka dia edi akoniaba e won Legon ene carbon tin so ase nyina no edam say nipa dom na ebehye stadium mi mu a ye expect over 6,000 delegates you know was a buying bone mumbia na ye car nche ho no so no emutimi sipi se de be ya ye di djumadi so no enfa how emretima mu ko do na omo so no edi akoniaba e wo mpotemu a djumadi no e koso nim erunti bible mu e be ye kama pa bible be yire so dia na din se obedi bone wa ha se bia ene onye na din se oni bible for so no e be chi e di ayam bible hu nsem e che di gu akwan mu nyina bia na ye di egu ye de National Fire Service edikita ho a ba jami emergency response a omo ye krado so mbe so ye mu ye de ambulance service so edi nkomo a ye no mu nyina so edikita ho a omo so de ambulances makoma kunsia e ba ha because nipa empemisia ene na chiripo na e ba ha se ya na hu be hia se nka ambulance nsia no kra na wo be ka se isa na so no ye se ne ye wo na ye yi ene so ma ya de ye bo ma ba so se obode eno e ba ye ka ho bio de bia eduane mo mbeba ababe djumedi obeda kan se hostels dey accommodate obodo ye ka na kazu ai wotutu e wo Eastern region ene University of Professional Studies or hostels no ene dey accommodate delegates no enyina ho nyina so ye de ban before ebeko ye de fire service wo beko ye de ambulance service wo ebeko ye de police wo ebeko ne ya se ban bo mu sem ene bibia no ebe gina ye a aboa ma djumedi ne tinya fakọ na so ndie ma obi hu entitima. They are supposed to be also a medical team. They are setting up 5 medical stands at stadium. In and around the stadium, so we hold a donor emergency response. You know, a doctor for any nurse for any health workers. I crowd or no more. We be hold to man. So we hold a donor. I won't bet me about Harrison Tentem to know now. I'm going to Nashi Panapo with the internet. Move tunnel. Now, the moving here said, I see I didn't call. I referred the answer. So ambulance service neso so na timi asom na aboa ama djumedi ni nyina so atimi akoso eduti yese yankopon se that na onti wie mu mayen
na nhyehyɛ de agu akwanfa banbɔ ho nsɛm nyinaa no wonni accreditation a ne ha ho ɛmma because nsɛntwerɛ kɔmada roma ɛbɛba kasafidie ahodoɔ so radio TV Sompa TV ɛne adeɛ nyinaa no all the TV stations wɔ Ghana ha nyinaa de ama ɔma accreditation a obiara bɛyi aduoya obiara bɛtumi anya bi ahwɛ wei ɛyɛ annual delegate conference nso so no mewura yɛ constitution no akyerɛ pepee who the delegates of the annual delegate conference no ɛteɛ ɛno nti unya delegate a me how ho emba ha because unya accreditation a ye mo akonya ema ho tumi enwura mu na be bia wo bia no so no what me ask from the various television stations na odon pai bon so aka jimedi na tite azon a day no amendments ye be ni ade nyina no ebe bo ama ye party ni hye ni tire so na party na fa na tuma pekura ye tumi ade tumi no in the 2028 general election mo lawyer what say ye that's the papa ni ye lawyer no mention na me mumra ye upon Emma lawyer nkwansa na me musa na de baako we there me fato otie lawyer me samu akwa biem na conference ya mo ye ne da kyena yi nipa dodo sign potin na mo hwe anim so on beba na bio amoyoko nkaya a ewo Ghana ha e kan MPP ho no matoto nsa de afre wo mu nyina obi anso babie Sompa FM mini o se bradio wan to nkan yi na me busa se nipa dodo san NPP ma dodo san wo mo hwe animu eda kyena se wo mu nyina beba bepie mu odwumadie na se na 2 amonyoko nkaya ewo Ghana ha no nso no wo mato nsa afre wo mu nyina mama assurance se obi are the representative ba beta o machi ana me da say NPP amanyoko no ye expect over 6,000 delegates and the University of Ghana Sports Stadium for the conference no edachina after so no knowing very well say NPP a democratic party nti ya to nsa fra amanyoko a Ghana ha say nyina ene amanyoko a ye beka say sister political parties across the world we say NPP belong to the International Democratic Union. You have to all these international agencies, the diplomatic corps. So we have to nyam emetai jumedi ne tino mo mehwe sede ye twabi mami kabi amammo no ane ye twabi mami kabi na ti etintin e wo Ghana ha say ya NPP amanyoko no ye beka say the third bearers of democracy as far as the democratic tendency e wo Ghana ha concern no nti amanyoko wo Ghana ha de obi en ho ye yi na timo a ya to nsa fro mo nyina so mo nyina be kan ye ho as a sister political parties no ma ye nyina no that's na the annual delegate conference no enye pepe na enye krabehwe. Okay lawyer before we ko biem no ene de me ha kakra me nyina ho kakra na we na ba say ya won mu a airport flag bearer titriu won mu a airport national positions no edu say ya campaign grounds ma wo nyina ho me da say security measures ye dey go akwamini ba ko ni say we a strictly annual delegate conference enye conference we elect national officers, regional officers, parliamentary candidates, presidential candidates, constituency officers, or police station officers. I don't see one of the tenets or the rules, and it says, "Yempe any prospective aspirant no may campaign souvenir around the stadium or around the precincts of the stadium or within Greater Accra because of ye mark fine say ye campaign to win your campaign." I don't see say, "Oh yeah, delegate not say oba nowadays." Or penny be or no one is so best party no na chance to be a crowd who now say the bar fine before every time wa ye ma kwan e ma unra the conference ground has say and we stadium has say any around the stadium who say obi amount billboard and now say obi e dey we beka say poster dia tare baby a kire say that ni no and now say openyi no o can before no e woni so ade who say that bi no ye bia akwanya obetu anamon so contest so lead party no in whatever forms or position in the political party. I don't see the sign for the so ewa I don't see ye discourage all well-meaning party members say I want respect the rules of the party because as party member no was said say would be party say any mra so I don't see ye share ni say party men nyina no also ye true MPP member no we be party mra any party say no eso. Okay what the kind of bosso bambosam say na matoto ne ma de akosi na the police administration and the national security apparatus no omo assure mo say bambofo dodo san ene omo de bremo aside mo ankasa mo internal mechanisms amodi gu akwan mu no
Otumenka, what just DNA for friends, you know, we're Johnny Cole. Okay. Mipura a year honorable brand champion, a campon, so Misaka a year Reverend Okoku a champion, or no Anoya Kasama for the honorable brand champion, Nitimu, or not any Komotiawa. Okay. Jumedino or more, a hoboa, or my Yomadi Medi. Okay, Sompa 106.5 Catesu. Medas Papa Minia, Mitia Sompa at Tiafone, and then you rate your Snoko party ma, Yanya Quenya, Etna, Yamia, Adoma, yes, Congress. Very well. Yansho Mahuboa. You Medas Papa near Nikai, Mekas was Snoko party. I answer fair fire, Etna, Yadi, Adi, Jumedia, Yababedi. Na se me kasa dia na mesanya bo me mu accident ya kese ama Dr. Brian Achampon yen papa wono so etu ne ho asi o sese ye bie kwan to SMPN inform fan krata na wo mu nyina emiento mo so aba se obi be ye Franka tuni ono so be gina bi me tia na papa patia na tidifo nyina na me who say ahoboa de yenyina ya ahoboa de amochena dwumadie entidie na wo beka delegate awo mu ku kwantenti ebi mu aba bedu a eno mu so ebeto ankomodie ni so die na obeka de akere wo yo mestrenya mensra ne akwantuo mu ensra ese rademfo bibiara na mo kwan so ba emedu asumdue mu saa so na dwumadie mestre se erade be yen adom na obia ho nti e wo kwan bia so obi nkoye bibi ebeshi obi abufu a ede mente me ho asebe ba Dr. Brian Champon esa yen fantu obi anim se wono de enkabom ene ade a eti nanim kan kese menu a me no ka sei osun kokoko party che wo hwe ne ekoso a on se mente me ho ase o party mo no apija ne ho a ekoso na nipa watu ne ho ase so behwe amenkabo mu kese aba afani afanyina e Dr. Brian Achampon. Okay, enti eno ne nsese ya ye de ato a ye hia ye nuanom na ye de ato on mani mu Reverend ena ye no upon ma me was Reverend asamba ko mate Reverend abusia ye ne upon chicheku ena okay Reverend o dem samu akwa babiem Robert Timika. Me tonka. Amo. Asama me busa ne say yes we no nya ba bi amode be ya campaign. Enu nti candidate a wo mu nyina prospective candidate nyina ma obia me ya campaign an on fa ne posters e me obo ho. Moko ye mahunu bi saja omo a other contenders no ebi die bi bobɔ ho a wo hunu say asentwache bi ya ba mu ana. Yo me da papa no kreni so them same people party there a party a ye dimra so empenin for this asem we to ho no ye nuan mo bia so Dr. Brian Achampon to before ye this so pepe me no ka say me de mani ato for ma me ba se si apade minya ehunu obi a wade obi foforo bia senso be aba ha party palace na ye hu enti sabre de metumi akase emu da ho na free sabre copy mo tena no pa no bibia betumi asi anajo na mestre nso se enka ye nuanu mu nyina ni sanse na party mpanin for the aba no na yenye congress yin fefe ni enko asumdue mu okay ene mama na ase reverend na ye fancy aminim se akoba ne sei no ya na okay you know memora eye honorable king Kennedy Japan so on me camp na fe yenim ono so omachidifo ni bisu enin kobo okani yemo akwa baba Sompa 106.5 so odi na wada roma waka ho boa ochina nyame ya adom aken ye honorable Kennedy ekita afọ so no mo hwe ni kwan yo me that yes friend Albert Asumeni honorable Ken ohine Japan o say idina yenim no oye MPP ni mapa ana jumadi e be di ni titru esi party na na so the new patriotic party and this junior. And honorable Ken, the party near or no all the time, all your party jumano. Na home boani na ni say
step past home crime. Now, one ma ubia a obaha or snap in party delegate. It's honorable Ken, I'm a party for you now, Mama Bruno, Mamo Munina, Quaba, and what I threat a science to their mom, or more Kwanswa, or more back. You know, I think Uncle Pong and your madam, no for me do, Joe. And since I only appreciate our heart, so far, dear. Honorable Ken, now who boy in MPP across Ghana and international branches in Milano, Ebe Barbecue, now Ochina conference, nothing across unit, amendments are whole proposals, dear Bani motion to be moving Ochinano. What two parties for almost shed the decision on Betikino. Now, almost party no whole interest, and a Ghana 42 interest, and idea a bad guy do on the decision Betikiwaha. Say the constitution, no, the Adwoa, look at the things who are M1 in Nano, a more party hold and a Ghana hold in taking that decision. And that one day, honorable Ken, why a card thing, Uncle Pombe, I don't know, China, the Jumadi elections, or no one can answer, and then we number about the text. Good. Into a year, honorable Ken, the camp, and so, and a Bura, and now, me, mammy, when you're an animal delegate for. Sompa FM. Only come back when you and be so more. Ochina no dia no mo share ni mo kwan. Ochina dwumadi a say MPP amanyu koi mpanifo bebre na so ebe na yenhwe se betimi ene eye delegate ni bi edi nkomo baako mienu ya mami we dey talk so facha me ye mo akwa baba Sompa ka tie so me da say mo ufinyi ne bae me fadenta adenta nkran ya okay any two way dey kwan bi enim e dey no chon hwe ni oh we dey mo becha me mo dey mo becha ka kani mi chi ne me befa but actually we are expecting a united party, a war front where we know say we are going to strategize ourselves in order to achieve what we want in the upcoming election 2028. Okay, it's ni mami pa konso enin komo etia mami ye mo akwa ba hot bite Sompa 106.5 so. Yeah. Madam. Okay. It's ochina no dia na wo hwe enim kwan e wo dwumadi. Okay, ochina no me hwe se dwumadi no bibia be ko se ne ya hye no na bibia ye kama. Okay, wo free na bae. Acho me fika so. Oh, okay. And if you man tempo ya mama kwaba so delegate woni bi na ye hwe se be kimi wo mo edi information ya wa mami ye mo kwaba ba Sompa 106.5 so. Hello, Madam Watson. Why would you want to come and who's in a buy? Missy Madina, that is a hand cramp on one and say, okay, or China now share new fine. Won't get like you, or when you good, meaning the name bed, minimum cry. Delegates running the Brina and open Ababi Timu, a year, a hand Musia. Upon Mammy Unye. Okay. Ne tofa bomu ne kura mu no. Se wo boni nyina tofa efiri o ma ho siesie uko stadium no inside mpo ekohwe se ne hote eho se ne omdo mkale se atwa ho ahia se na wo boni tofa o ma ho bobo ano wo beba na ede asie. Ebe na eye secretary a woda eye operation ano kasa no kire se amanyu candidate bia ye na fadie enamu eko ebasi na so make us say honorable Ken Kennedy Japan ono de mehu seni t-shirt hye ne nkofo ni bi openia edi kan ne kasa ye wo ono ne camp mu no ne t-shirt ni bi ana hye ni papa ko mi ni bi a omo edi na minim se de ne na be 3 minti open free minti bi a fine ne bi o china no ye hu sa ne ma no so de a ene bibia betim abara side that no me hu MPP asun former besom party no frimintia bebre ba be tumi sabre ya make say omu foni na ye de aye flyers ene bi e wo billboards akakaka so na tete no so ni nyina omo di adanse se wo chine dwumedi no ye mpelifo akukudam no omo e ba be di dwumedi no aboa ama bibia etini atoto na akwam na fi
MPP amanyɔkuo no nso anya ne ntoma pa de afira mfeɛ kakra ɛwɔ yɛn anim a yɛba abɛto ɛyɛ ɔman mu no nyinaa ba. Okay. Upon money adwuma na metimi aka no sɛ Ghana da ase kɔsoa na sompa no na ho aketuapa no wonsa aka why ishanka mo abusia ni pen ne bon komo yi ɛyɛ ɔpɔn chicheku na naka ne ni ho wono ɛyɛ yama ne boni ya woto yɛ nkra ɛwɔ nkran mantam ha ya na nia ɛkɔsoɔ ɛwɔ University of Ghana wɔn sports stadium ho ya NPP ɔsono kokroko amonyukuo no enche wono free sabre ya kosi se kira no pa be no nson de na che se wono ahye wo ho ase wo hɔ a eye wo national delegate conference a wo ekono eno ho amanebo wagya ne ho na yeguso a yedi mu nkyiremu ede ama wo nti enya ha wonte ne ba bia na mpanifo nso a ene wo mkasa nyina nso akonfirm te se wante ne Sompa FM ene ya affiliate ni nyina ana Sompa TV a wo ma aka ne yejara ena onso tenafie na fu afidie no eto Sompa ya fidi kase na yatwa ehu ahia o wiase afana ne nyina no fato ho se online so na pese otie no a eno nso Sompa FM no okọ App Store ho nso so a onso betimi download na onso atie bibia da ho live na wanya ne bi na bibia nso etimi aye fine sane so hot bite kase no eno asogusu a wotie no na medical aka kire odada se Leicester Company Limited yetere so ani asore na dawro manti wama yanum ayese hwe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 hwhywhywhyɛ amene yesere wa okudrom esan se yeni problem bia wo yanum yeni anum kankan sabe yeni anum hwabone pampan bone bia nim yesene so gina yie wodi bodompem a utimi se yes wo bodompem na bibia timi aye fine wodi ekono akoye eno wo nsuro wo mu awokudro utimi kono correct oba no nso ana be ma no a wodi hia wo no wono nso use Leicester Company Limited ye ne bi yas toothpaste and the brush enti ehia pe na ye mungamu eno sa no chance owuo na betete ntamo eye Leicester Company Limited na diaba enya na ewo ba bia pebito na mwa kumasefo no ya monye numbers na monfrɛ mo mpendo mu atu aton no 0501 390 338 0501 390 338 ena nkranfo no so no eya monye we 0501 619 588 0501 619 588 one other romanti ena ejina baabie ye dane ye ho anibo tete ba mienu pe ye ba pe hot bite kase no ne nto aso no ye de ma ho Yadam kasiabon to no adashima ma yade to so adiamamo na ansamwa yade ba no eniani mu ne bi anase asante mantama posi for dia ba so wa kire nipa mienu a wo susu se one moton insecticide spray enye papa Saranso ena prosifo ewo enfifi mantemo wo ma kire enipa ensia ya ye kire se scam ahodo ya ekoso ewo omai mu no ehunti NPP nyame ya domo a one conference a wo chena one more krono planning committee chairman Adema aya NPP amanyoko no wo be kansem da bi ade afa ho omampani John Dramani Mahama ede atuja ya wo chese bi redu na ECOWAS ena fa mahodo a wo mate wo ho ade afiri mu no enkomodidie no a ekoso na license exam si ebetwam wo si entwam wo osofo ya wo hwe ma Ghana ya ngomesua won samso wo baba si bribi se enton kopem se wasana bosumi besie no na bibi esi wo maimu osofo wo hye afisem eso no de atudwa se prosini biara ya wo ye ma ho kwan a wo be nante di celebrity bi achi se bodyguard no wo msa so mu a wo ne ubedi pa ebeka wan ho ya mana no de so ka ho ana ya tena sia don hwere ba ko antam yara baba so mo se no sia ka sebo ya ne ya tena sia be ma ba ko da ya ntam wo no ayeme akosia Agyeiwaa Kodie buaten mene Adwoa ASARE enafe Obrempong na kwaku ampoma ansam no wanka sanche mu enie
Wama Ghana posifor ya one mon kwabata bi ewa santemantamu wamo ato anamo akwakwachire nipa mienu a yesusu se kill it insecticide spray bi na one more ton the counterfeitness we no na nya papa na one more ton adema Ghana de shermo se one more fanko spray one more diamond tontom ne ade nkunkum wonom na ehwemu ekiremu a na se Meswa Chemicals Limited ya wamo ana kwafa sa kill it insecticide spray di ba yi ana madam ba ko a oye adwuma ewo ni din ane Madam Abigail Del and okoyi aposifo asutire se wonu se okọ adwama so awa santemantemu a sa kelete no womafo binum akwakofa bi ya wonu ton bie ya nipa mienu ya ye fra ba ko Charity Boache wonu anya mfinhia no aduasa 30 years and ofofro so de Jacob Abeka wonu so anya mfinhia no aduasia 60 years sa nipa mienu ana wom so se womu di se adwuma no ampani ampa ne nuanu ampa aposifo ya wa santemantemu aboanan bompempe di one munta ekokopie so one mokoye no na sanaka na makomako aduanan 40 boxes ana jase nipa mienu one more ton ama Ghana de hye wa bra anya papa ya womo na atwa gumu a one more ton sa kelete no ewo monten so anam so ama post customer for your wasantemantamu DSP Godwin Ehianyo wana samtrofo akasa ama yamane boni kwame redu ya woto yankra efra santemantamu wana so afa bi edebroye anam so ama posifo akyerem se enei enipa mienu no wakyere womo ya wogusuada etoto womo ano na womo kyerem se sa fake product no womo kokofaaye efi Nigeria man mu ana kyese womo eton kyese de ye genuine wa ye ton kelete no a ana womo eton wa bra anya papa ejise bredie womo hwe ne mu kwan se anche kura womo nsem no ebekwa kopiem court in break a crane na Ashanti Regional Police Command enya ntie se eye kill it mosquito spray a ye ton odwa so no eye Evergreen Chemist Limited a omoye so importers and distributors ebe ye complaint say nkofo bi atwa eye counterfeit one anase be kan say fake one egum enti omo pese yetu one namo enti embrakwan no so no ya kwan so say say yetu one namo enti ende ye ko kromu any police personnel like Okromo, any staff from Evergreen Chemist Limited, AC Abontinso, your coin, your kodum, any PZ, any KNUSC area, your coin, it to me a coach, a suspect, me no suspect, no, Bakon Dindi, Osakoto, a company need your Sakoto Ventures, a suspect by Charity Boachua with the 30, and I award Jacob Abeka Enterprise, I actually onano. Arusia nachosa anono DSP Godwin Ehianyo wano kasa de maposi edmekwa ewa santemantemu yamane boni kwame redu ene de besumye Winneba Divisional Police Command no so achire enipa ensia bi ya yesu se recruitment scam bi ana ekoso ewe futu ene ne mpotemu won finfin antemu no na sa enipa ensia wodi mu akotini ye pa na wo mo kire se company bi beyi ni ti ewo efutu ho no mo ya na ye frɛ no New Life Company Limited na sa emrantie yi wo mo akire mu a wo mo na company no eye wo mo dia na wo mo ba be dada wo man fotu futuro gu o mani se adwuma no wo mo nipa enti tuawe fa we bra no mo fa wadwuma na bibia enti bi enkon kan ma ho na kyese se ni nyina no eye frakadam adwuma no kura eni ho na wowura no ane yesi adwuma no ankasa kura ye ne dia no wo mo ekire mu a wo ye Nigeria ni dehye ya edi adodo no anim ni wo mpotem ho eye Oladokun Kehinde wono ena betena krom ho no mo a na wodi sa adwuma no na Winneba Divisional Crime Officer ASP George Kwenu wono ena kesi su dua de kire yense eye no krase wo mo akonfirme enipa beye aduonum nan 54 ya wo nyina ya victims nipa ya wo mo frakadam wo saa kwan no so na saa nipa 54 no emu edunum 15 eye Nigeria fo ena emu aduasan kron enso eye Ghana fo 39 na wo nyina ya timi akohunu ba bia wo mo wa aprosifo na tinya age wo mo ade afri saa enipa bonefo yi wo mo ensem na Oladokun Kehinde no ye kasai de wakwakodi aprosifo ensem ya wo boa man hwehwemu akoso ne yese enieni mo hwehwemu a wo mahunu kra ne se company no kra ye bogus chese no kra bia nim se wo mo fa nipa na company no kra existe adwuma ne ni ho ye din bi no wo mo afa ene wo mo de ato kekese de be ya wo ankasa woti din no kra no a ebe do okon se no kra
to omofo omanfo adwumam enti kehinde no wono no wo boa prosifo amanhwehwemu atimi akonkan na ne krakra mu no na ASP George Quino ede adesrede ne kokobo ekwa magana fo ntichu ene omanfo a ewo efutu ene ne mpota mu se woti se ya free company bi New Life Company Limited a me paacho ne wo so wo mo fa nipa enye no kore enti emfasika bi nkonkomo obi no ochena nko obi akochinchimu nsa aju sika wa bra wankasa kra na ebia na de wudi kra no eye den yɛnam so akodu nkɔnɔfen ni akɔbɔ nkɔmɔ ni bi ɛde afiri hɔ na magistrate court yɛ ɔwɔ dunkɔnɔfen akyerɛ sɛ nipa maako nsia bi wɔn mu suban yɛ wɔn te mpɔtam hɔ no ɛmoa ɛma nkankorɔ ɛnyɛ yie ɛno nti wabɔ wɔn nka emu nso deɛ wɔde taburo de ato wɔn so sɛ ɛprosifoɔ nkɔhwɛ wɔn na wɔn fa wɔn mmra wɔn dwumadi a wɔn mu die nyinaa ne sɛ ahonidie ho nsɛm nyaade a wɔn de yɛ adwuma ɛwɔ mpɔtam hɔ no nti wɔn mu de fin ɛna ɛyɛ adwuma ɛwɔ dunkɔnɔfen ne mpɔtam hɔ kɔɔtoro kɔ asetena no pie mpani a ɔtena adwa mu ɛyɛ his lordship Kofi Owusu sɛkyerɛ wɔkyerɛ sɛ yɛhwɛ no ɛyɛ section 56A ɛne bi no nyinaa no ɛwɔ act 851 public health act no a 2012 deɛ no nkurɔfoɔ yi a ɔmudin bɛdidi soɔ yi wɔn de anu fam kyerɛ sɛ wɔn de aso wɔn bɔtɔm ɛna ne wɔn pɛ ne wɔn yɛ no nti wɔn ntena hɔ ɛma mpanin yɛsɛbe yɛn nyinaa yɛboa atete yɛn mpɔtam no wɔn deɛ wɔn mfa mmara no nhyɛ wɔn nsam saa nipa nsia yi a wɔabɔ wɔn kae wɔn na didi soɔ yi ɛbra mpɔfo wɔsi wɔn tua 12 million kane deɛ no ɛnɛ deɛ yɛ 1,002 bra gɔfɛd nso tua 1,002 12 million pɔhyɛ mpɔnsa wɔsi 300 Ghana ɛna Global Fountain of Grace Church ɛno kora deɛ yɛ asɔde wɔn nso tua 2,400 24 million Mercy Asabia wɔn nso tua 1,002 12 million ɛna Gladys Asamoah wɔn nso tua 1,002 12 million wɔn mu nyinaa ka bɔ mu a ɛyɛ 7,500 Ghana cedis wɔn mu tia mfa mu aban na afei ɛno ho asotwe no afei kɔɔto no sɛ bench warrant yɛmfa nkɔkye nipa nso wɔdidi so yi bra Desmond bra Amadu Sister Ruth Abdul Gafai King Frasty ɛna Nicholas Anan ɛna afei nso esi notwe wɔn mu nyinaa yɛnkɔkye wɔn sanse wɔn mu kɔɔto kɔ asetena no wɔn de wɔn sɛ alatalata mmoemmoe wɔn ma ɛno nti yɛmfa Samuel so nkɔkye wɔn bra wɔn wie yɛ pɛ ɛna nipa a wɔn ɛhwɛ ahonidie nsɛm so ɛwɔ mpatam hɔ yɛwura Samuel Osman wɔn nsɛntwerɛfoɔ bɔ nkɔmmɔ ɛna ɔde nsɛm wese ɛto yɛ nim ɛnɛ ba akɔte de nyimpa 13 na ɛde mu bɛgyina magistrate court sɛna mbra no ɛnye ɔmo bɛdi ɔkɔyɛ abɔdewu saa ɛwɔ saa nyɛmɔ wei a mekeka ho asɛm sɛ ɔmo ndi ɔmo mfikyire akyi ɔmo tututu wu egu bɛsa obi mu ndɔ ɔmo mfikyire akyi obi mu aduane ansa no bɔtun aduane no ɛsɛ wokɔ lab na ɛhwɛ wapɔmudi akyi mogya ɛhwɛ wapɔmudi sɛ woyɛ okay ansa wato aduane wo da ama amansan saa nkɔfo no nyinaa no edomu begina court ndɛ na nyimpa 13 no nyimpa 6 na ɔmo ɛfane ɔmo ba court 7 ne de ɔmo amba nti court issue bench warrant sɛ mfanka mo prosifo na yɛhwehwɛ saa nkɔfo no enye ɔmo begina mbra no na court enye ɔmo ndi ɛne a ɛte yɛyi ɛyɛ pani a no ɛhwɛ ahonidie nsɛm so ɛwɔ dunkɔnɔfen ne mpatam wɔ wie yɛ pɛ ɛna ɔde kakraka no kyerɛ sɛ bibie ni hɔ a change kodidi nanso afutuo bi wɔ hɔ a yɛ ana kyɛn saa ɛnɛ ba akɔte de nyimpa 13 na ɛde mu bɛgyina magistrate court sɛna mbra no ɛnye ɔmo bɛdi ɔkɔyɛ abɔdewu saa ɛwɔ saa nyɛmɔ wei a mekeka ho asɛm sɛ ɔmo ndi ɔmo mfikyire akyi ɔmo tututu wu egu bɛsa obi mu ndɔ ɔmo mfikyire akyi obi mu aduane ansa no bɔtun aduane no ɛsɛ wokɔ lab na ɛhwɛ wapɔmudi akyi mogya ɛhwɛ wapɔmudi sɛ woyɛ okay ansa wato aduane wo da ama amansan saa nkɔfo no nyinaa no ɛde ɔmo bɛgyina court ndɛ na nyimpa 13 no nyimpa 6 na ɔmo ɛfane ɔmo ba court 7 ne de ɔmo amba nti court issue bench warrant sɛ mfanka mo prosifo na yɛhwehwɛ saa nkɔfo no enye ɔmo bɛgyina mbra no na court enye ɔmo ndi wei yɛwura Samuel Osman ɛna wɔn nso akyerɛkyerɛ mu sei ɛde akyerɛ no ana samsi ɛwɔ court ɛbra ɔwura yɛwɔ Mildred Donko ɔkɔpie mu ɛwɔ hɔ nom na asɛm no nyina da
efa National Signals Bureau na enano ada na semra bi atwam epo bosomini mu okura no Attorney General ebo woni ne kunu Kwabena Adwoa ya no ye former Director General Edema National Signals Bureau kwadu say anam won monsa so amasika be 49 million Ghana cedis ashoro Ghana ban wo mabo man kro no na ebra Mildred donko kopie mu wo court a na asane ne kwaso no abusua na nyasam keto ma Judge na sha siase wo kasa pe eye pie mpanyin no ana Mildred donko pagya ne nsa no my lord me wa asam ka na owura Samuel atachia no a wono ya memra nimni na wodi manimu no mempanu o mempanu na mempani china papa no kura no se no sibidi asem kama asem mamye no mani nye wo moa me enti wadawro ma munyini mfiri wo enti anam so ama court ni bisa no sa nyambia no wanya mera nimni ya wo baba bo atwitwa age no ana no se menyanya bisese na so se yewura atachia pa begina mamam de ena nkame amekama asem madi me lawyer sansa papa no wankasa no mehwasa ni asem no fiti die di kanya yede ko adubo me ni mekunu se sika be 49 million Ghana cedis afa yensa ase no ya wo sha se wo ye lawyer no wonka asem bia fa moa ya mi angasa ahye me nkuran se wo so kwaso ato so na wodi masem ma me nam so nti wo basra pa se kwa to ni yewura Samuel atachie mfiri wo kezo wo mpane biem wonu ankase ba ko pelo yade aba se ne be ya senie no court no ebesan so ato so biem enje sebra ye ka sai de owura your Mildred donko ya wono ayeyewura Kwabena Adwoa ne ho kani ni twotwomucho ya nya asem keto ama no ebra ne asem no kopiem wo court efa National Signals Bureau nsam wono wase lawyer Samuel atachia wo mpane biem enzi wono ne begina mu paade a enya de asenie no obema kwan Yet also Omampeni John Dramani Mahama ena ekasa ya wochire mu se ebrewie dru Economic Community of West African States ya echediti yawa efre no ECOWAS ye ebibremu atoye hanom sei amama ya hodo wo nkabom ku kese no ebredru se ECOWAS ne aman bia wo mu emre bi atwem wo te wo ho edi free ECOWAS mu amami ensa kote Sahel State no wo nso yema enkomodidi ahodo biara esese ekohwano baba bia no sa brain se wo san ekenye mu se de beye betimi anya sa aman ahodo no abeka ECOWAS biom na sa aman ya wo kote Alliance for Sahel State no eye Niger Mali na Afei Burkina Faso aman ahodo no na Omampeni Mahama enne nkasa yemu na wode atu dwase wabra wobetena akonya no so kanese mampanini no ade a woye ye ne se wotonsa e de frɛ amaman ahodo yi eye Alliance of Sahel State fo no eba wo mo ba inauguration ceremony no kra ase akire wonu ankasa so tu anamo ekoho ekohia ama ahodo miensan ekeka bia didi nkomo na ahodo kwa akire na nansem ntemu enhyiamudie bi koso ya wonu ankasa mampani no kra wokoye wo hu se ensachira ya bapa wo he first ne posture ne demeanor ya nasa ama ahodo miensan ye ka ECOWAS kra se de wo mbesi fa ye wo manimu afa no sesi anema mu go wutim so makoma eba fom enti nkomodidie bi wo hono a sabre necessary ye pushi se de be ya sa mami ensa no so wo besan aba no wo mabeka ECOWAS ho. I came into office in January, and one of the first things I did was to invite the leaders to my inauguration as president, and after that visit all three countries and try to establish a channel of communication and continuous dialogue with them. We held an ECOWAS meeting barely 3 weeks ago, and happily the whole mood has changed, and there is now appetite for rapprochement between ECOWAS and the three countries. And so there's some discussion going on between the ECOWAS Secretariat and the three Sahelian countries. But in the meantime, we all agreed that, look, let's leave the protocols, let our people be able to move freely, let goods be able to move freely across our borders, let's encourage the transit trade. And most of the countries that impose sanctions have virtually raised all the sanctions. And so I think that we have created a platform where some more discussion can go on. Omampeni amane nsam no anso hono mu a wakasa kakra fa Operation Recover All Loot ya etweniti awa efre no oral no mampeni echese nipa binimu a
womo edidi o mai sika ya na nka esese womu die nanso womo free aban mu aban foforo aba esese san krofo nyina etata womo na ye di sika ni free womo nsem no se emfa ho se nipa kro no se woye aban dada MPP ni anase woye NDC ni no se wabokro no a eno no political affiliation no enkova eno nti en womo di nyumaku ahodo bi adie ni mu a aban lawyer pani atene general wono na e focal point no na ni nyina esi ni sere so wuyo no e di free ho aye wonyumaku bi ti se Shraj Office of the Special Prosecutor Yokofo CID for ka ho wo nyina beboa amasa di so ade huni abam. A lot of things had gone out of kilter with our governance. Our institutions had been weakened, democratic institutions were weakened, and there's a lot of corruption, lack of accountability, and so we came with a program to strengthen the anti-corruption institutions, and we had a project called Operation Recover All the Loot. It meant to recover all the loot that had been taken away from the Ghanaian people. And so you might hear of prosecutions and things of people who actually had mismanaged public resources. And we continue to pursue accountability, even with people who work in our government. We believe that accountability should not be post-regime accountability. And so we've given the anti-corruption institutions a free hand to do their work. The Attorney General is the focal point, and we have 3 main anti-corruption institutions, no 4. Eni ekotie yeyi eyo mampani John Dramani Mahama. Ya twansam no so ewo mampani akache na mampani akache wo ya yegina yi. Pani a wono ne amansan edinkita ho edema aban eye onimnyafo Felix kwachi ofusu. Wadensam atodwa wase na anumpo enura eno Obrempong betena Sompa so. Eno ne ko ho ntintin wo kasa na National Cathedral report monfamra ene wagina simpie ni apaso ene nsantwefo abonkomo na wo kasa no wo kire se atia bisa ene agro no nti se ya ka wono be kirechire mu ye pa wo se nano ya aban sign contract March 9 2020 ya wone group ya from say the Nehemia group ya wo mo ko asetena se wo mo boa aboa yam yes National Cathedral no kura ne se na ya afi ba ko contract se nka ewu a na ya besa toaso bie wo se ya ntoaso nanso ewu wie ye no ya anya renewal bia o nanso na busumi bia sika no ko anya hwe kra no $523,000 de yetua no every time bia na ko eno eka hunu bia ma wo mo bo kakase pa ade to wo man so amounting to $523,521, a clear violation of contract governance protocols. Furthermore, the Agyeiwaa Group confirmed receiving $110,630.56 for organizing fundraising events in Houston and New York, all in the United States, purportedly aimed at securing support from external investors. Strangely, these events yielded no tangible results in terms of donations or investment, raising serious concerns about the prudence of this expenditure and the absence of performance-based accountability. Even more troubling is the overlap in responsibilities and associated costs between the Agyeiwaa Group and Kubik Maltby, a subcontractor. Although the Agyeiwaa Group was assigned coordination and oversight roles during phase 1 of the project, Kubik Maltby was separately contracted for the same project management and coordination services at a cost of $592,500. Onimnyafo Felix kwachofo so amane nsem na nso wa wo kire se saade we nti aban to anamon se wo no contract no officially ye the red pen e dey assign mu. The Attorney General has been directed to take legal steps to ensure the dissolution of the Board of Trustees, and we expect that to be done in the coming days. Now 3, the President has ordered that in the interest of transparency and accountability, the Deloitte and Touche audit reports will be published immediately after this briefing. Now, despite the damning findings contained in the Deloitte audit report, it does not cover the full scope of operations of the National Cathedral Secretariat and the project itself. The Auditor General has therefore been requested to commission a forensic audit into the National Cathedral project and the activities of the Secretariat. Now, the Attorney General and Minister for Justice has also been asked to take lawful steps to ensure the termination of the contract to prevent further costs and losses to the state. Animanimu ya hwe
sani ebaya wo mo contract no ye betimi atwa mu na afei ya ne so mpafo nkomo ya ye boy ye nya bo wiese ekimu a Deloitte and Touche wo mo report na anu Obrempong betena ha e ma ne kwa hu tintin sori yes ya publish no ye be publish so ampa we e Phyllis kwa chiofusu na ane nyina hwa kwan se nyame ya domu a NPP amanyoko no one more conference a one more kono ebetumi abaso saa na anam so ama enokra mu no ba sanana na santamwo ana krata pie dwasa enipa mienu bi ade asam no akokota won pese won moje injunction de to so se ne ba ya ankasa conference no kura entumi ama so wi akire ne yate se mu ba kokora se won kura de woni mu maache se watwora krata bi kura se court enfa injunction ento so na anam so ama ana for God and country dwumade so a Professor Abochi Kwabla wachira dwamwo no wani Owura Joseph Osewusu Joe Wise wani ya planning committee chairman Adema 2025 National Annual Delegate Conference ya NPP amanyoko no wo mo ba bekọ no wopanyipa no ekasai echirem se no kwasem ene se wono kwa no ante wo hwe na enu adawo ne nam .com no so anu okohunu ye sa ya si obi atwira adi akokọ te say yan Johnson ento so na so so ampa say ya sanatia wo momra nim fo so ebe respondi Everyone that will be as a liberal natural. 2 people apply for injunction against MPP. Even who are not name the partner. Yes, every injunction application. No, say every application. Any alcohol. Say in second. A lawyer for the 2 See, I can pay you. I was your way, you Roger Several Servus, and another quackram one no Baba Trust and Yami Yadma with China dear. Sunny a tear be no one more conference and a so now one my young boy, said Bamboo so obey room. And to care the Namiatum, said the sister no meaning a cost of the delegation in the crash at the ever and say, Omo Chirino, almost saying 3 and rest. Into Yenita so, Mr. and you may hear Upia or Babino of the past. Maybe almost better. I have on your menu name. Said Omedi DM, and may Omo Aquania Badim, I from the name. Oh, Bambo one Sam Yang, where the Nipa security for by up him and I Sana or mine security and your police or ha, your fire service or ha, your national ambulance or ha, or mine security. Sana, any Ankatanso, Nipa Yababo, or one of the Bois, Ama, and your Marco talking. I was your way a year Owura Joseph Osewusu Joe Wise and your tenant can forgot and country Jumadi so and one a Professor Kwabla Abochi Chenkowi. Oswafo wo share afisem eso onyanfo Mohammed Muntaka Mubarak en wode ato dwase ensem bi koso e wo proceed dwumekuo no mu e wo maimu a e hadwen ye papa ene sen na nsemu obi a won hyeda enya public official na badwuma ni bi esese anka sebe ye man police protection kra no obehwe na prosifo no wo mu didi sankrofo no achi sesi ano ne yewuhia ne sika wo maimu se wonya wo sika obetimi de atu official ne ka na wo medi wachi emebo ho ban ene bebia abeko bi ebi mu kwa mukita wo mo adwumayefo no wo mo handbags chese ko wo mu fufuo wo fie ene ade ensem no eya wo tia beka se ye ha ye ne ne ka eso no kura sempa ne ye ka no wo se na nsem tem celebrities bi kura wo Ghana ha chese nipa no wo ko bo show wo bebi wo beko bebia wo ko interview kura keke radio interview na TV sokura na police for be miensan nan no mu edi na chi ba ku kita ne bag ba ku kita ne mpabo ba ku kita ne duane chese niema ekoso no ya na hadura mani die no wo bu a e wo procedure dwumakuo no kura mu no ya yira na enne dwumadie bi ekoso ye second regional commanders meeting ya wo mede hye so e wo national police headquarters en kwan ha en wo de sa ensem no etu dwase wo police officer bi a wo behunu sa wa bra empanifo ma ho kwan na nipa kura wo ma ne sa bambo no kura wonya public official ye chewa. In my speech, the last regional commanders conference, I drew your attention that some police personnel offering unauthorized protection service to celebrities, business people, and political actors. Let me remind you all, police protection is a privilege governed by law and policy, not a commodity for private gain. Henceforth, any officer found engaging in such activity without proper approval will face strict disciplinary actions. The police service must not only be incorruptible, but must be seen to be incorruptible. I urge the IGP to audit all current VIP protection arrangements and ensure full compliance with the regulation.
Nessa entino wase wamo edin hyehyɛ sonko kra baya aban wamo Jessica beye 1 billion Ghana cedis wamo ediba be pia bambo adwumakuo no ene enye prosifo no nko a asrafo de wo immigration chese security services ne de sa sika no betimi abo wo na aka de biara ebebo mo dwumadie na konkan no wo nsa aka fund of 1 billion cedis for the security services. This fund will go into modern equipment, vehicles, technology, accommodation, and capacity building. The Ghana Police Service will receive a significant portion of this fund. It is our collective duty to ensure that these resources are used efficiently and transparently to improve national security outcomes, to enhance human security. Ghanaians must feel safer, freer, and more secured in their homes, market, roads, and workplace. The fear of violence, the pain of injustice. Interior Minister Mohammed Muntaka Mubarak ena yetene nkana dwumadie kronoa ase prosisa hene COP Christian Tete Yohunu wono so edibi epia so no wose won de na semu a wo beka no eye amanyosemu a ekoso Ghana ha na nsemu basabasa yo chese yemfere hwi enwene obia ho se wo amanya okuokuro no se ye eseye bi se wo beba power no eno nko na wo manfo adwene ho enti se bi obi fa brantan kura no wo de apa ne nyonko asomu a wonwene ho wose saade no a ekoso no enya de atwa ye kura na nsemu de siye ewo Ablekuma North no wakasetia no wose ye kwani mu no akotia by election ne de kwan bia so won be hwe atoto ne emayi. We are also aware of the persistent threat posed by the electoral violence. I must emphasize unequivocally that the Ghana Police Service does not condone, support, or overlook any form of violence associated with our democratic process. We are currently investigating the recent incidents that occurred during the Ablekuma North preliminary parliamentary re-election. Footage is being reviewed to identify the perpetrators, and we will ensure that justice is served. Preparations are also well underway for the Akwetiya by-election, for which I have constituted a technical team to oversee election-related security arrangements. Similarly, it must be emphasized that professionalism and discipline remain the bedrock of any law enforcement institution. Our internal oversight systems are working, and no officer is above the law. COP Christian Toto Yohonu Tete Yohonu wono ena Inspector General of Police Network Bain Christian Tete Yohonu IGP ne ena yokotie yi ya to ansem no sene de ani achemu apomden enkomo emu a soafo ya hwe apomden ansem so my Ghana mu onimnyamfo kwabena minta akando se hwudwabo so mra sebedwane wode nsem atodwa kire se aban yi waya ade pa ye monsem ma no hia esanse wose wo ba ye eka na egu National Health Insurance Authority denya kaketo akire ka tia honwi nanso wo ba ye wono wa brantan bi e de ado ni nyina ma se de ehwa ye se kwabo se bi eto aho ama ne magina atimi akonkan wode nsem wo nyina tudwa enne awie ya bra Minister's press briefing wo shi ansantwafo na one ye bon komo no chese no kura wo matu aka ni nyina. Not only have we uncapped the levy, we have increased allocation for claims payment from 56.2% in 2024 to 65% in 2025. But we have also been committed to releasing funds swiftly, and I'm proud to announce that the National Health Insurance Scheme, National Health Insurance claims arrears totaling 603 million Ghana cedis as of December 2024 have been fully settled. This milestone demonstrates our commitment, government's steadfast dedication to timely payment and fulfilling our obligations to healthcare providers. And let me state on record that in the history of the National Health Insurance Authority, no government has paid or released monies from the consolidated fund to the National Health Insurance Fund promptly as this government. Enia yeti ye onimnyamfo kwabena minta akando no amane nsem na nso ha wo kire se aban ni obetumi bia aboa ama anya hwe kura no mensini bia no eba no chip compound no a afi bia no nka wo mo amiempo no nyemienu. Gentlemen, notwithstanding these challenges, we remain resolute as part of our firm commitment to fulfilling campaign promises and transforming healthcare infrastructure, particularly in underserved areas. The government has released funding to every district assembly to support the construction of at least 2 new CHIPS compounds each year. This investment brings quality health services closer to communities and shows our government dedication to building a stronger, healthier Ghana from the ground.
onimnyamfo kwabena minta akando eye se hwadwabo so mra se hwadwani wonu kro yayi esan ye soafo ye ohwe apomden ensem so e wo man Ghana mu onimnyamfo Haruna Idrisu wona ye soafo a wo so man nwumasua wonsam so na ebo amane yi wo kire mu se ene wo man nwumasua no nsakra ya bam ye pa na ade ba ko na churchfo esu ho aye teacher licensure examination ya na churchfo no etro na eno na anam so ma Ghana ban atena se adwene ho ahunu se e wo so otumi sesamuo eno na washa National Teaching Council ento ankopem wasana aboso de to so aduasa na won ma yen sakraye aduafa ho anam so Agyeiwaa Haruna Idrisu atro se nei wo ma hu se pi no atro ya won ma ntwa ye wo se won mo sa receipt esa atro no foforo nam so nti sa fo no wo ma mu free period a e wo se sa abre ya ento ankopem se wasana abedru no de na se won matimi atro amane ma nyina da akoyi sa. I trust that the National Teachers Council, before end of August, as was announced, give this cohort another opportunity for receipt. Our government takes appropriate and necessary measures to integrate licensure into the final exams of the next cohort of students that will be passing out of our teacher universities and educational training colleges across the country. Abusia waya soafo ya wo hwe wo magana ya ngomasua wonsam so Agyeiwaa Haruna Idrisu yedasoa ewo ehumasua ensemo na Student Loan Trust Fund edwumako no en wo mo ebo amane se wo mo ana wo mo ekosuapon akodo mu first year for ye mampani mahama ehye bose wo befa eka ye ya afie di kan no wo mo school fees no atua e de amo no na wo mo di kan etua bi ya na disuafo no kora beye empem aduo no ahensia aduo wotwe mieno 20,688 nanso se enne ye kasei dodo no aba beka ho payment ya wo mo aye no ekeka ko empem aduosia ene akire na ensem we nyina no panyini pa ya woda Student Loan Trust Fund no ano Dr. Sajida Shiraz wono ena kukurubie ekoto woni Facebook page no so ena wo church sa ensem no wo se wo how kakra wo mwanya wabra wo mu roll out sa enhihye we no ene se adesuafo no wo mu di kan apply ye no enye wo bia sika ena atimi akọ na eno no eyo how bia wo munya esanse aban nya boss so se wo ba be fa ka no na wo ma fofo se ya agro bi no wodie enso adesuafo no sha se wo munya alert ya ye tue sika no pe na womu a womu yi womani kane no chesa afei na obia epeso wo apply bie en womu hunu so se ebiri womu a womu nye first year for obu ho no ma wawura school ni mu dada wo mu dada enso wote we no wopese wo ye bibia no ono so ne nsa eka sa sika ni bi enti sa ankrofo no nyina sese yetimi validate wo mo nkrata ni mu na wo mo hwese eye no kresa sa ankrofo no wo mo ye first year for na mpo details na wo mo de ato amane wo mo website no so no eye no kresa sa details no sa pepepe netie enti challenges na wo mo nyane de wo mo be hwe na ebre sefata mu no wo mo yi ni nyina e de afiri ho no wo bia wo sefata se ne nsa eka sa wano nensa ebetimi aka ugusu tie Sompa kase no nia Leicester Company Limited adawromenti ya de somwo no eye correct one pa se ma di kan ka se ya toothpaste and the brush no se wanya bia ya na ha me pa enu nti me sa si ukase bia o se wo pe bia to a enya na ewo shops ahodo mat ena mo ahodo no a onim wa Ghana ha nyina no table top for provision store for no kwade ese wo na agiri do so puomu ana akodwom so okoto amo no nso a eya no apebi account se amofo nyina aton bi na apebi se wanum bete emoamo a wanum no ye be nyina de afiri hode ama wo ni nyina ye broso ya hode twi osia no ene yaduro na wote atoso no eno ene eye sa adwuma no eye ya toothpaste ene the toothbrush eno ene betimi aboa pa e wokwan papa so na mepa cho tie ade ba ko ya na eye mede na sanso ye manika pa ne se ultimate bidie aduane si ho na utimi titi bidi eya na yemani kapa ne eya na ehye ne se na agye aba ya manfo antimi ani manfo agye de akwesi ho adan ya manum ato esan se wonyenya time herbal mixture enom ye time herbal mixture wonyenya binum ye enu nti no waka ne saa no bi ho nso a wasode na pa wase ye me honam se ne me honam ye me asa ya bro me wo bi amowo uhia sa onom time herbal mixture enu bi na uhia afei se woni padua no betimi agyan nan so ye malaria na Agyeiwaa boso
uhia time herbal mixture pebito nanom na bebo pa afi your time HH mixture in the capsules wo ho eno no ena se ujunso a oti ya wo akire wuntimi kura nyonso wo bebra saa bema wo se ya no babu ni mu obemo be ya bra ya up and down no wo twetwen no de da bi sade no jai na fie ena wo bekọ fie akodi weekend di eya ahemema nyina anuonyam why na bibia anya fine uhia time HH mixture na the capsules afei we bi ho a immune system na ye weak nti yade bi ekwo ma yese ebo no poa no ansa na akọ uhia time HH mixture and the capsules no na betimi adi aboa na yi we free sa ha we nyina mu hye ne nso nye mo ba pemfo ba ma akoro ni fo na akoro nya mfinhye dumienu sa wo pedodo atu aton ha KNG he ba ye ode ba ne se frɛ no wa homa nso 0244 417 669 0244 417 enye na pharmacy ni heba shop se Ghana ha no ni nyina obenya bi ato ewo ho na sa wo pe wo ba phone papa e de afre de a eye ba akopɛ ni ewiase nyina nim awo mo Augustine Yaminshira Techno Spark 40 series say ade a mahu no yesi sabe enam wo ya procure ya na profitity erinti efia ha wo bi sane phone akwa yusu Techno Spark 40 series, the new babe, the new ish, the one in town, the new one was a see obi used to be no Techno Spark 40 series ena we no slim, stylish and ready to flex wherever you go baby abeko bia technology no a ewom no a AI no ne de na ewom no dope ene assign the inbuilt noise cancellation system de ashem waterproof, dust resistant enti ni nyina mu etonsuo mo etonfuturo mo wa ma wade so na akọ baby asem bia ni ho we no se wunya bia multitasking baby etimi ya adwuma na odi phone foforo mienu miensa be ye no wono nko aba se adwuma ni nyina na ho atimi ato we de me pa cho utimi de ye ni apese odi ye bia efenso eno nti wo de cha odi pa no ni beje pa shops ahodo phone shops ni nyina mu beje bia to Techno stores e wo Ghana ha ba bia so benya bia to we no darling kra gi numbers na so frɛ ne yemfa bi mro 0303 980 205 0303 980 205 ukoye social media handles na so Instagram no Techno Mobile Ghana and TikTok nso ye Techno Ghana na fe oni yen connect na onso ba bia wo bia no yetimi asomo yie pa midimafo hwe sa wo yade na wonya kamafo no ya na ha dwene eno nti stroke na wo so sisi yade uchepe onankokomu mepacho ukotodwe na ya diabetes prostate na Agyeiwaa boso bema hypertension Agyeiwaa nyina boso kidney failure awo ma eno nti ba ne bema ya shamoda se enkosi birisei mo ntimi anwo awade ne yebegu no mo nko midimafo eba center yade bia abaye kwankro ewo so typhoid malaria ni nyina yetu ase dekudeku ekwa embabio ehọ ne yade bre time eto yade so ni aka kire se nyankropon wono nko a ene odimafo ehọ ena odura wayaresa no eba ntenten na yababo yesesen ewo nkran ha poku ase mayira ehọ na oduru ha oyade ne yira no nti ne opoku ase mayira no uduru hope na oyade no ni abo ne bongarat na yira kra kuma senso agogo ebu akwa asem ne yekan yene aban suku no ho no ene di animhwe ewo ho nyankropon ko a ene yaresafo Dr. Adwoa mfi se bibi kire wadwen a ene ne monkomo 0244 774 282 0244 774 282 na one no abonkomo sanso ena 0500 727215 0500 727215 one mother romanti ye twa ho simape ye ba kase na eto aso Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and ne brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens Yas whitening toothpaste and ne brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and ne brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo Yas herbal Yas whitening any Yas total care gel toothpaste and the brush abusian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro eni sa akra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano ayam more misi minim wife yekopa wo wanye one city nyi se ne betom ansa na yeties ka no misu mi connection na enhyeda nkoye na esakakra ti se wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba de kro ya ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no and nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for Dr. 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa you can call it Slim Macho make you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my na ready show e Techno Spark 40 series for cra abedwamas ejawo e wo more style ne wo more spark sleek classy screen is so come on check battery no one Nessa Chanso check crystal clear AI camera edimo phone ya obetwitwa obe posting nyina triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and who flexing you can call it Slim Macho Techno Spark 40 series ye dema omo mu ye bold trendy eye Gen Z and who be bien to me say ho kwa mema remfi mame ene papa so long lasting battery techno is your plug yen temtem bora techno showroom bia ana dealer bia ye gina tum e wo Ghana fa na nyina so wo north south so wo east west abre bia no obi wo hodema ne nyina bo no eda for kra edi ekra na wo twen Techno Spark 40 no eye slim e bo adwumante e spark baby bia obetimi afran e wo 030-3980-205 and I say follow yen e wo social media Techno stop at nothing Kweku minim se wa yeshe me kwa manane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but it does got as a condom. Sompa TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa, ya dobi bia se waje bre am ye twa ho aba ye to akase no eso. Ye wuramu ewo NPP amyoko no mu ebio na we ewo apromantamu akwatia ene yakwa akogina. Ekuo bi asore ewo NPP kro no mu ewo apromantam from say Gallant Patriots. Wamo ena eto 1-1, 1-2, 1-3 ede ama amyoko no say. Na enum ho ya abrichie boy ya ema akwatia abatu ampeso aso wonu mra se odwani onumyamfo Ernest Yakumi woto ayanom e wono hoan
wɔn hunu sɛ enipa bebree atwe wɔn ti nanso wɔn di kan ato warning ɛde ama amanyɔkuo ni sɛ wɔn mo hwɛ yie ɛna ɔman fofa ɔman nkɔnsa nkɔfo amegu wɔn kɔn so sanse wɔn so wɔn ho bi da sɛ n'ano bi amanyɔkuo ni yɛ sɛ ahadeɛ yɛde wei na ɛkɔ ahadeɛ yɛde wei na ɛkɔ ahadeɛ yɛde wei na ɛkɔ wɔn mo kyerɛ sɛ saa bere yɛ birichi abɔ wɔn yɛ a wɔn ehunu sɛ kia ne ke wɔn bɛkɔ ba election yi amanyɔkuo ni hwɛ yie ɛno a wɔn amfa obi amɛhyɛ wɔn kɔn na emom kwan pa a dabi a wɔn fa so no wɔn fa saa kwan ne so. akote constituency deɛ saa kasa na ne nam firi mum ɛba ne deɛ ɛni nyan mesrɛ mini mi nuanom srɛ party mpanifoɔ a ɛwɔ akote constituency ɛyɛ the party executives constituency executives regional executives and the national executives yɛsrɛ wɔn die kwan so ɛnsa dɛnsɛ yɛm kotobi gu fam sɛ yɛsrɛ wɔn ɛyɛ nhyehyɛ yɛ abɛda hɔ ama yɛn no yɛpɛ fair playing ground party mpanifoɔ ɛmma kwan sɛ obi biara ɔwɔ pɛpa sɛ ɔpɛ sɛ ɔsom constituency no as the MP no wɔn ba kwan yɛmmie nomination na obi bia wɔ pɛpa no ɔkɔfa forms na yɛnkɔ for primaries ɛsi a yɛn ɛtu ahemfo ɛdecide on oniako a ɔpɛ sɛ otumi edi anim. akɔnɔba nana bonsu wɔno ɛna wɔyɛ convener ɛde ma gallant patriots wɔne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmmɔ na wɔwie koraa no ɛna ɔto wei ɛsan de ma amanyɔkuo no. sɛ mpanyinfoɔ ɔba sɛ ɔmo sɛ kyenkyerankyen kɔɔ na ɛɛba no ɔmo ntie na mmom no ɔmo bɛyi obi ama osi akan na ama amanyɔkuo no di a ɛne ɛna sɛ bio sɛbɛsɛbɛ dafra kyɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ ankasa yɛde party no ɛkɔ ɔhaw mu because ɛsɛ abufuo mu no kasa yi abufuo abuba akɔtɛ constituency abufuo wɔ mu constituency ɛna hɔ sɛ ɛda hɔ nom a kyɛ sɛ anigye anɔsiri wɔ mu saa we are facing political challenges in this constituency eti ɛkɔba ne sɛ grassroots suo mu suo sɛ yɛsrɛ yɛnkɔ for primaries n'enyi ɔkadini ma yɛn nyinaa yɛfa yɛakoma internet ne sɛ mpanyinfoɔ kasa da kyenkyerankyerɛn ɔmo bɛhwehwɛ mu ɛyi obi a mate sɛ ɔmo de researchers aba constituency mu ɛyɛ stakeholders engagement. wei ɛyɛ akɔnɔba nana boadu ɛna wɔde nsɛm wei ɛto dwa no. na nsɛm na wokɔ sɛ wokɔ akɔyɛ bɛfsɛta ɔbɛkɔ akɔduru wɔn sɛ yɛpɛpɛsɛ no wasa ebi nyamae ɛne deɛ ɛka ka ho na ɛno anam so ma nnɛmra hyɛbɛdwa fie soafo a wɔhwɛ afisɛm anaasɛ nkuro amamuo ne mpuntuo so local government minister ɔwɔ ahmed ibrahim wɔno asɔre gyina simpie so akasa ma hyɛbɛdwa fie akyerɛ mu sɛ wohwɛ mu paa no a na ɛho akɔatwe sɛ wɔn bɛtumi anya saa security features papers ne bi na ɛsɛ ade nyame ayɛ adom ama ebi atumi aba wɔn mo deliver de kɔ ɔma ghana fana baabi a enti free na rekɔyi wokɔ birth and death registry sɛ wokɔ akɔyɛ birth set ana biribi ɛte saa wɔn nsa ɛbɛtumi akankrata. Mr. Speaker, I'm happy to inform this August House that the first batch of the specialized security feature papers have been printed by the Controller and Accountant General Department and supplied to the birth and death registry on 9th of July 2025 to enable the registry to serve the public effectively and efficiently. Accordingly, the registry has put in place the following measures to clear the backlog and prevent the reoccurrence of this unfortunate shortage, which affected the operations of the registry. I was your local government minister, Agyeiwaa Ahmed Ibrahim. Mrasebejeni ya wojina mu emu omanfo wa Sen South abato mpeswa so no kro ya ena ye ranking member of that defense and interior bedwako no so ewo omayi emrase bedwem Reverend John 18 Fodwo en wode atu dwase nansem hwe de ekoso wo my Ghana emu a ekamia kwayese tutrasem a ama ne humene so ewo amanyuku ahodoɔ no emu no ya ba bedane wo haw kese pa sense de nkakane no kra na ye wo Ghana ha yesuro bibia na yesuro se obi efri ne maso na wo mo eba beto ahye Ghana so a wo mu kitakita akode akese na nso se sia no wo ne wo yonko nam ne kra no a bibia si se amanyuku eni bi ntem no wo pe bibi kra e de denchi wani so no wo se we anhwe ne amfa full stop bi ansi san yema no a ekoso political vigilantism no a ebedru baby Ghana ye bambo ho nsem no enyade a ye betimi aka ho asem kura wo de nsem itu dwa wabra no woni nsem twofo ekasa. When it comes to this country today, as ranking among defense and interior, I can tell you authoritatively that the threat of political vigilantism is way higher than the threat of violent extremism and terrorism. And if we don't nip it in the bud, a time will come we'll have no democracy, because
whoever becomes MP, whoever becomes president, will not be by the determination of the thumbs of our citizens, but will be the determination of whichever political party has the most macho men, has the most violent coalition, and forcefully declare for themselves, like we saw in play out. Any Kotie ye Reverend John in Team Fojo or no ranking member. Wada Bamboni Efisa Mabedwakuo no eso ewo May Mrashebedwemo no kroya Sen South Mrashebedwani. Ye to answer me so ne de ani achemu ewo amramdwuma ne ko a oman Ghana eso icon e de atoso no emu. Na papa oye security analyst osanso retired military officer your friend Colonel Festus Abuaje one o ka say no che say adenti kura na wo man yi ye ha ye ho saa. Say ya haya ho de asojafo ne asodafo ene oman ni sika akutrumenti anke betim de ya de foforo no ye de nam galamsey site na ye to duane man krofo di obreko a amanyofo ya wo mu di animu yi wo mu a ena esan ye galamsey yi I mean how wo de abufuo pa anu webusa enu ase ye dia ene Obrempong ne akoso ya mu betena se ya wo mu ko ho tintin no wo mu ka ne ene nsuo sayo na ye kwaye ye sa no ye tukoko nanso amanyofo yi wo mu an didi di animu ene ye woti din a ebe ya obete wona bo hwan asmasi obenten wo mu an didi animu ekoba ne sen ena afa ye se ye ko a wo mu di animu esan de oman ne sika ena eye. The levels of force and equipment that it uses when they are fighting an enemy that is an aggressor. So when you want to use the military internally, there must be that political clearance constitutionally based. So the politicians themselves are involved. And yesterday we heard names. In Professor Obrempong's report, he named names of politicians or political class. Now, if the political class themselves are in the business of galamsey, among other reasons for political party financing, then what is it that we are going to waste people's time and energies and life? Abusiani ati ye Colonel Festus Abuaje and watches as idea way pa yakwaso na de enye enu nti ye nyae. Ana hyemude bi akoso ewo Prempeh Assembly Hall na eyekemi wonmo hyemude atoso enkono ana wonmo yeye anamso mo onmonya for Richard for Agyeiwaa Kodie aya kumase mayor Kenizuba wode atu dwase afi 2025 yi ensesaye ni mpuntuo nam kwamu woni empren no ne nyina na yese wo ba ba hwe no waye bi aboa se na be na kemi clinic no wo betumi akyerɛkyerɛ mu afei bebe te sa yaresabia ne ade no mpuntu nwumade wo bema na doso ewo kumase ni fafrem Kumase Central Market Phase 2 no ebewie Kofo Market so ebewie afi ebeye hihye ya ebeyi nipa bi o ma ba akwan mu no e de afi ho se de ebeye a ebetimi edi akwaniaba yensembre na yesika sem so ebetimi atumpo mampanye ni so adi hu ba ko ne se enkwara apomuden eni apomuden e de na koma so nti afi ya wa hye yense okumasi kodie mu aze no yensi a pediatric center present ya bo amane say ye ko yenke me wona your clinic or ye baba be see a modern block ye be me ya convert hospital no into a pediatric center na hwenkwa apomde ewo Kumase Kodie mu hase awosawai aye Kumase mayor ya wo asantemantamu wonmonya for Richard ofori Agyeiwaa Kodie Kenizuba Yade kasiebono ekowie amanone na US mampani Donald Trump ena ye kasei wode atu edwa we krade ye nhye en wode ko ediama Justice Department e wo man no emu se enimenimu ya brantie bi e friend Jeffrey Epstein ya wono no wo mo kira woni obi akoda wabra emfa emra kwan so na nipa kro no so no wo ma ne ho kwan se wonye bibia etesa na wo se obi anka wa tu na mo bi etise no manfo so e boje ne so ne ofa ba bia na Jeffrey Donald Trump se wonte ase ne nti o manfo ridiculously wo mo hype abrantie ne sa enti enimenimu ya no enkrata biara ya wo behia de afa sa nsem no ho a edrasuko ya sa nsem no kora na enya mabonten no eye attorney general atnaye ya panyina woda no eye Pambondi
wono wonhwe na womfa saa document no emra na eno no wochire mu se saa document nse betimi aba abontempo na ya posia ma womo US ho nyina na ewiase ehunu de ekoso a agi se womo de asem no court na court no ma ho kwan se atenaye no womfa saa enkrata na ema bonten enti Facebook so na yera Donald Trump ede sansem no kotu dwana no si ye pe ena atene general Pambondi no a woto sankra no amane no enso ebe responde no so atene no kra de woma ye krado se court se ehɔ na ɛsɛ sɛ wɔn ba no wɔn bɛgye nkrataa no a ɛfa saa Jeffrey Epstein no ho a wɔn bɛkɔ no wɔn ahwɛ sɛ de ɛbɛyɛ aberanteɛ no wɔn de no bɛfa mmara kwan so. ɛwia abusua aha ɛna brɛ mi yɛ kwan ɛma yɛde nonsia kaseɛ no nea Leicester Company Limited ɛde Yars toothpaste ɛne ne toothbrush papapa ɛde bɛsɔ ɔyasene na Time Herbal Mixture ɛna Time HH Mixture ne ne capsules ɛnso so yɛ mu Techno Spark 40 series ebeka ye homa bibia kwankan na medima for the time ato yade ne nyina so no aha ene yade ne nyina esie ensem a wote no kase mu no ebi ene se Yaman bone kwa me rotu adiamane bo frasantem temba basumi aposifo a wachire nipa mienu a wozu se one more ton insecticide spray enye papa Saron so na Widiba Divisional Police Command no actually enipa ensie bi esu se womo akoye omanfo frakadam ewo efutu dunko no fi magistrate court se nipa ensie bi womo pefi pa wabonka emu nso adwane wose yankwachi womra ora yire mo dodonko aso de akoda court se mranim ni afrasa sam watachia no awogina modwetwa age no afedie wo mpeni biu Interior Minister Muntaka Mubarak en wode kokobo ekwama prosifo a yema womo official duty nanso womo timi ekọ na womo kobo ban wa bra yensoma wo se womo nyina yie ensam no na hodo bebre eka we no mo ho ena nuanom baasa yetena ase edi mo nti mo bre o hye nso etwagu ye ewo nkran ha Sompa 106.5 FM Accra esan kwaji gumu asantemantamu a Sompa headquarters 93.1 ono okumase ayiko 100.9 eno su okumase ena Adamfopa radio ewo France abrochima mo ahinkro Paris ho ena 101.1 eno ya Sompa takwa 103.3 ewo takrade 106.1 watachima 98.9 wosunyane 90.7 won kranza 101.3 ewo doma odiko da so woti enka bribia eya Sompa FM ena fei Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube Sompa FM Live and www.sompaonline.com. O messages kakra eba ye ewo Facebook no. Hajia special local food sadawromenti. Ene amanfo didi amen pa. Onso je numbers itaw. Na frɛ no amfa aduane bi mrɛ o. 0246 359 921 0246 359 921 bia na ne odi abusuane be pia. Eya hacho atomic kwan ne so na transition chen ho. Ehwa na woni butu o messages ni bia eba ye no kakra ya ye boso e de amawo ene se mamenhwe ha Rahim Rankin say good evening o Sompa hot bite news Agyeiwaa bia Commencer pillar 2 or say I wish the NPP Congress all the best especially Haji Asafia Mohammed or so on there we gina mu den Papa Bulazio was say watching you live ewa boso kan zongo junction Accra enchakase enkoma engineer Shama ba a watakra de Rahim Rankin ama ye 2 was say ye 2 say ya na na kwa mabwaten e free Ablekuma Central or say special birthday enkoma Rose Fafali dekenu was so chia ne pa ana Commencer pillar 2 okay makai no dia Baba Mahama e free waboase wo de aba was say we live in a country where abochi na control the dollar incompetent Mahama wachia wo na we de enkoyi kura nia ono so ede to aso ede ba ye enso eno no awie abusia aha na abre me kwan me ede kase no ene comment no ba ye ni nyina ede esi ye no ma wote yenka e kase mu no eye Obrempong nana kwaku ampoma meni ama no akosia Agyeiwaa Kodie boaten enafe Adwoa ASARE yadamu nyina se amamumu enitie